place பண்ணும்போது அந்த ராக் சாலிடா வருது, எங்க வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்டெபிலிட்டி? There are so many things. Primary stability னு ஒன்று இருக்குது, and osseointegration is the secondary stability. அது ரெண்டும் நீங்க செப்பரேட் பண்ணணும். அந்த பிரைமரி ஸ்டெபிலிட்டியில எந்த இடத்துல இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கேஸ் பார்த்தோம், சைனஸ் லிஃப்ட் பண்ணோம். சைனஸ் லிஃப்ட்ல யூ cannot get apical stability. மற்ற எல்லா இடத்துலையும் you can actually get apical stability or the complete stability. In sinus lift areas you will have something like a crestal stability. ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், அந்த இடத்துல வந்துட்டு மினிமம் 4 mm ஆகுது போர்டு வச்சுக்கோங்க, 3 mm ஆகுது போர்டு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்டெபிலிட்டியில் இம்ப்ளான்ட் நிற்கும். ரெஸ்ட் ஆல் ஹேஸ் டு ஹீல் இஃப் த இம்ப்ளான்ட் ஆர் எனி திங் தட் இன் தட் மேட்டர் அந்த இடத்துல மூவ் ஆகக்கூடாது. அப்போ தான் ஹீல் ஆகும் ஆஃப்டர் க்ளோஷர். Yeah? So you see this first image, the whole sinus is lifted, half of the, 3/4 of the implant is there, and you see only 3 or 4 mm that is going to be attached with the bone. That is called crestal. Apical வந்துட்டு ரெகுலர், நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சாக்கெட்டில் வைக்கிறோம், இமீடியட் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தான் மெயின். ரெகுலராகவே நம்ம வந்துட்டு பண்ணாலுமே யூ ஹேவ் ட்ரில். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ட்ரில் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் 4.2 வரைக்கும் ட்ரில் பண்ணிடுறீங்க, திடீர்னு உங்கள்கிட்ட இம்ப்ளான்ட் இல்லை, உங்கள்கிட்ட 3.7 தான் இருக்கு. அந்த இடத்துல நீங்கள் வைக்கும்போது பிரைமரி ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணனா, மேபி யூ வில் ஹாவ் டு, we have to plan the drilling sequence beforehand, but sometimes we are confident or overconfident enough that we will go in for drilling directly. Ultimately you won't have a primary stability. அப்படியே நான் என் ப்ராக்டிஸில் வந்துட்டு நான் அப்படியே கூட வச்சிருக்கேன் சார், நல்லா நீட்டாக இருக்குது. ஆனால் you need at least 1/3 that has to be locked in for primary stability. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, 3.7 வைக்கிறதுக்கு you will under drill a little bit, ஒரு சின்ன டிப் மாதிரி வச்சுட்டு you will lock it there, you got the primary stability. You want, நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரெஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு ஹேண்ட் பர்செப்ஷன் அந்த ஃபீல் அண்ட் டச் கிடச்சிருச்சு, உங்களுக்கு லாக் ஆகிடுச்சுன்னா லீவ் இட். ஓகே. Secondary stability, that is osseointegration. The bone and the implant has to osseointegrate really good. Otherwise, when you're going for second stage, it is going to be a loss. So in the image, book image வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நம்ம வந்துட்டு கிளினிக்கலாக பண்ணும்போது we can do beautiful jobs like this. But ideally நமக்கு வந்துட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த மாதிரிலாம் போன் இருக்க போகிறதில்ல. Anatomy position huge different for everyone. So trying to get these kind of attachments is beautiful. With it, we had this in the last itself, anterior என்ன வித்திருக்கணும், posterior என்ன வித்திருக்கணும். So it's all normal premolars and all. You can actually, in the posteriors, you can actually go in for even wider implants, not an issue. And long, short, it's not an issue, it is successful these days. Length, so நம்ம வந்துட்டு per implant distance பேசிட்டு இருக்கோம். You see this per implant 1.5 to 2 mm is okay between the implant and the tooth. So பேசிக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கோங்க, ஒரு இம்ப்ளான்ட்டு அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டு, this round about the implant it has to be 2 mm, 1.5 or 2 mm. So naturally between the two implants, 1.5 from here, 1.5 from here, it is going to be 3. But இது வந்து என்னன்னா பக்கத்துல இருக்கிற adjacent tooth. But when it comes to a longer bridge, don't bother about it. You just have to make sure your foundations are proper. Pillar foundations 4 இடத்துல நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறது தப்பு. Okay, but make sure when you're going for a longer bridge, don't place it too close. Cost effective. Patient, sometimes patient will want discount and you would say, okay, நான் என்ன பண்ண முடியும், நான் பார்க்குறேன். You have to see what you can do there. These are regular placements. What is the trouble that you see here? This image. It is. You see that
patient is stout, patient is really chubby, and patient is not able to open the mouth properly. நமக்கு ஹேண்ட் பீஸ் இவ்வளோ நேரத்தில் நீங்கள் ட்ரில்லை வைக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி லாங்கர். சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஓப்பன் த மவுத். அந்த மாதிரி டைமில் நமக்கு கொஞ்சம் ஆங்கிலேட் ஆகிடும், இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும். பேனிக் ஆகாது. ப்ராஸ்தட்டிக் பார்ட் பண்ணலாம், ஆங்கிலேட் ரப்பர்னு சொல்லிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ it's ideal to place straight. It is always ideal to place straight, but when it comes to a patient who is little compromised or something, it is tough. So on the chair, you decide pandratha, make sure no big blunders are occurring. The first image is axial, but you see that it is close to the sinus. It's okay. But in the particular distance part, you see that this posterior tooth is a molar, and it is almost like an 8. You see this? It's too near. In the particular tooth vandittu, it's very close to 8. நம்ம prosthetic rehab பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ ஒரு மோலார் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா மோலார் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இம்ப்ளான்ட் வச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் கேன் பி பிளான் மச் மோர் ஈஸியாக prosthetically. Or else designing a crown in this area is going to be tough. Aesthetic, நீங்கள் போஸ்டீரியராக இருந்தாலும் நீங்கள் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு ஒரு ப்ளீஸிங் இருக்கும்ல, நல்லா தான் இருக்குது, இந்த க்ரௌன் நல்லா தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு. பேஷண்ட் கான் சி, பட் we will see. ஸோ அந்த ஒரு மன நிம்மதி நமக்கு கிடைக்கணும்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். The third image, this third image, you have got primary stability, but on top you see that there is a little radiolucency. But this radiolucency, இது சில பேர் வந்துட்டு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும், இந்த சைட் போன் ஏதோ ஒரு சைடு இருக்குப்பா நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் தேர் இஸ் அ லாஸ் epically, I mean labial, most probably labial. These kind of issues, if not corrected, it is going to keep losing its bone futuristically. It is a harbor. உங்களுக்கு வந்துட்டு bacterial accumulation வரதுக்கு அது ஒரு harbor. So always make sure the implant that is placed is at the level or 1.5 mm subcrested. It's not going to do you any changes. Okay. As I said, anatomy. Bones are never straight. நம்ம அப்பர் வந்துட்டு பேசிக்காக நம்ம வந்துட்டு anterior வந்துட்டு கொஞ்சம் it will be labially planned. Posterior you have sinus, இதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. But lower வந்துட்டு everything looks straight. Everything will look straight. But you need to make sure where you have the curves. What you will see in the mandible. That's one another. Okay. Lingual? Sublingual fossa. Okay. For sublingual fossa, what do you see? No. CBCT is the next level. But நம்ம clinically நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது we'll have to palpate. Yeah. So internally you will feel one ridge. So that ridge is going to be straight. But certain patients, when we see, they will have a wide alveolar crest. Super இருக்கு போன்னு வச்சிடலாம் அப்படின்னு. நாங்களே வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னா நல்லா தானே இருக்குது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. But when we palpate lingual fossa, towards the lingual fossa, sometimes you can see that this particular region, yeah, the third image from the left, you see this area. இந்த இடம் வந்துட்டு நல்ல குழி மாதிரி உள்ள போயிருக்கு. நீங்கள் அந்த இடத்துல நல்ல லென்த் இருக்கு, ஓபிஜி பார்த்துருவோம் இல்லை ஆர்பிஜி பார்த்துருவோம், நல்ல லென்த் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஒரு பால்பேஷன் நம்ம பார்க்கல அப்படின்னா, நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம் அப்படின்னா there will be a perforation here. Implant will fail. So before a CBCT, these kind of small checks can be done. Okay. So anterior again, it is not going to be straight, it is going to be little angulated, but we will have to place something straight. நம்ம இதே இதில் வந்துட்டு இதே ஆங்கிளில் வச்சோன்னா போனோட ஆங்கிள்லேயே நம்ம இம்ப்ளான்ட் வச்சோம்னா டூத் எல்லாமே ஃப்ரண்ட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் நம்ம ஆங்குலேட் பண்ணி வைக்கிறது தான் நம்மளோட சினாரியோ. ஸோ we will have to place it straight. How you can place it straight in the anterior region னா இந்த மேலே வந்துட்டு alveoloplasty மாதிரி பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. You can always plan it and then place it.
CBCT, where you see the first part of the image, you see this is very shallow. The thickness is very shallow. You see the third image, the thickness in the mid-level is actually shallow. So these kind of areas we will have to plan in a different way, like doing annuloplasty, clearing that area, have a proper ridge, then plan. Okay. நம்ம angulation அதில் தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம். These areas, guided protocols are also helpful. This is the X-ray kind, the CBCT kind that we had one for. நம்ம first image la பாத்தீங்கன்னா you have the maxilla, which is apical. I mean labially placed. The same with the lingual also. The mandible also is going to be more labially placed. So how you can bring it straight is by reduction, almost little bit on the top, the crestal ridge where you can plan for the straight. Posterior, இந்த மாதிரி பாயிண்டியா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு ஐயோ இதில் வைக்க முடியாது நமக்கு ஸ்லிப் ஆகுமே நம்ம வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் லெவல் பண்ணிருங்க, நல்ல ஒரு ஆங்கரேஜ் கிடைக்கும். யூ கேன் ஆக்சுவலி பெர்ஃபார்ம். CBCT பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ரண்ட்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா லேபியல் போன் இல்லை. This is osseointegrated with the palatal surface. You have even loaded the crowns. Why? Actually, in these conditions, implant should fail directly. Implant is actually failed. இது வந்து பார்க்கும்போது நல்லா தானே இருக்கு, இதுல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தானே இருக்குது, நம்ம எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லுவோம். பட் ஒரு as a dentist, we would say that this is a failure. You don't have a bone இல்லை. பட் இது ஏன் நிக்குது? எல்லாம் ஆன்டியர்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் இந்த இடத்துல வந்துட்டு you have a gingival flap which is actually very thick. That plays a very important role. நீங்க உங்க சாஃப்ட் டிஷ்யூ மேனேஜ்மெண்ட்டும் அதில் நீங்க மேக்ஸிமம் நம்ம ஏட்ரோமேட்டிக்கா பண்றதுக்கு ரீசனே அதான். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏட்ரோமேட்டிக்கா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோமோ அவ்வளோ நல்லது. கீப்பிங் த சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்டாக்ட். This area is safe for now without infection just because of the attachment, gingival attachment. Otherwise it's a failure. So we had talked a lot about in this. So idla vandu ipo implantology rendu vidhama nam vechikalam. One vandu anatomically driven, meaning where the anatomy is there, in the இடத்துல bone இருக்குது நம்ம implant வச்சிடலாம். Checking the proper reason. Prosthetic driven is checking the occlusion in beforehand, having occlusion pattern in mind. In the tooth in the இடத்துல தான் வரணும். In the particular process that has to be planned in such a way that patient is going to have a beautiful bite. That is going to be problem. This is as a basic level. Okay. So இதுக்குள்ள நம்ம போனோம்னா it is going to be a total different concept. So my concept will be prosthetically driven implantology, according to which you can give a beautiful foundation when it comes to full mouth rehabs. Okay. So thank you. I think I have bored you all a lot. Thank you for IIT Bombay. And thank you Dennis for this great opportunity. Ma'am, yeah. Thank you ma'am. Yes. Thank you, and you are so sweet to give me those messages or for inviting me. Thank you. Rajshekhar sir is here. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you, guys. Hope it was wonderful. I'm open for questions. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அடிச்சிடாதீங்க. Yes, sir, please. Check. That was a very, what do I say, the communication is so subtle. Implant பத்தி என்னன்னே தெரியாதவங்களோட implant கத்துக்கலாம். Probably I think I should even modify. இது பார்க்க but it was very pleasant.
ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு கேஸ் எடுத்தால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும், வாட் இஸ் த இஷ்யூஸ், அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம், இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு வேணாம், இந்த இடத்துல தைரியமாக பண்ணலாம். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் த ஃபியர் ஃபேக்டர் ஐ வுட் லைக் டு சே எம்பசைஸ். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் தட்ஸ். We are all surgeons, we are not dental physicians, we are dental surgeons. Even an extraction is a surgery. Complications can happen even in an extraction. So ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷனை நீங்கள் தைரியமாக யூஜியில் பண்ணும்போது ஒரு இம்ப்ளான்ட்டை தைரியமாக ஒரு யூஜிக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு செய்யலாம். We can eliminate these fear factors. Only thing is we have to follow biomechanics. இப்படி போட்டால் என்ன ஆகும், இப்படி போட்டால் என்ன ஆகும், இது தாங்குமா, இது தாங்காதா, we have to predict it. And with the experience you will get it. This is the time it will be a kind of amateur for you, but you will definitely go for it. So that was a amazing Thank you, sir. presentation, sir. Yeah, thank you so Literally, much. you have covered everything.